think that we're live. So Shabbat Shalom, Rabbi Jenny. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to those here and to those joining us on the live stream. A new perspective tonight. For those joining here, you don't need to retrieve your book at the back of the room. They are right here in the seats with you. If you are joining us on the live stream, as usual, we invite you to follow along with the PDF of the prayer book, the Sidur Kol HaNeshama, which you can find on bez613.org. Select the worship menu, go down to Shabbat, and then scroll down on that page to the resources for Friday night, where one of those PDFs should be of our prayer book. And we will begin our Shabbat service with a welcome back into our chapel space. Shalom Aleichem, page 13. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem LeShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nir Shalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem LeShalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. We turn in our prayer books back to page 5 and page 4 for our blessing for our Shabbat candles, bringing light into Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר של שבת. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Continue on page 21 with Lechu Neranena, Psalm 95, which means to go, let's go out and sing. And let us sing with joy to God. Page 21, Lechu Neranena. Let's sing with joy this week. Got a little light coming in through the stained glass. Let's sing with joy at that, page 21. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena laAdonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena laAdonai. Naria לצור ישנו, נקדמן נפנה ותודה. נריה לצור ישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מקרי הארץ ותועפות הרים לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. I, for one, have not had enough with going out to sing it to God, and so we turn to page 25 for Psalm 96. We say, Shiru l'Adonai shir chadash.
We always and forever with the same words, singing to God a new song as each week has brought us something new, and we are what is new each week. Page 25. Yallay, lallay, lay, yallay, lallay, day, lallay, 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 lay, yallay, yallay, lallay, day, yallay, lallay, lay, yallay, lallay, lay, lay, yallay. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz. Shiru l'Adonai, baruchu shemo, basru miyom leyom yeshuato, sapru v'goyim kevodo b'chol ha'amim nifleotav, ki gadol Adonai, u'mural me'od, norahu, al kol Elohim, yay, lay, lay, ki kol Elorei ha'amim elim, v'Adonai shamayim asa, hod v'hadar lefanav, oz v'tiferet במקדשו, עבור לאדוני משפחות העמים, עבור לאדוני כבוד ועוז, עבור לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, יאי לי לי, יאלי ללי לי, יאלי ללי לי, יאלי ללי ללי לי, יאלי יאלי ללי לי, יאלי ללי לי, יאלי ללי ללי יאלי. שבת שלום, שבת שלום, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. We'll now turn to Lecha Dodi to greet Shabbat. We'll do the first 4 verses, pages 41 to 43 together, and then I will invite us to rise and turn to the entrance for the final verse on page 47. You'll see the signal when that time comes, but we'll start together on page 41, Lecha Dodi. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibor echad, yishmi'anu el meyuchad. Adonai echad u'shemo echad, l'shimo tiferet v'litehila. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor habracha, merosh mikedem nesucha, sof ma'ase b'machsheva techila. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Mikdash melech ir melucha, kumitzei mitoch hafecha. Rab lahachshevet be'emek habacha, ve'hu yachamol alayich chemla. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala,
פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי. כל נפשי גאלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. As we are up, we'll turn and say hello to each other. How good it is to be together. Hinei matov. Shabbat shalom, Wave, everyone. shake hands, whatever is comfortable. Shabbat shalom, everyone on live stream. Shabbat shalom. Shabbat shalom. And say how good it is to be together. Hinei matov. Hi. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. We'll turn to page 57 for our call to worship, the Baruch Hu. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. Let's join me in the English on page 60 as we thank God for the rhythms of time. Praised are you, God, ruler of the universe, who has ordained the rhythm of life. The day with its light calls to activity and exertion, but when the day wanes, when, with the setting of the sun, colors fade, we cease from our labors and welcome the tranquility of the night. The subdued light of the moon and stars, the darkness and the stillness about us invite rest and repose. Trustfully we yield to the quiet of sleep, for we know that while we are unaware of what goes on within and around us, our powers of body and mind are renewed. Therefore, at this evening hour, we seek composure of spirit. We give thanks for the day and its tasks, and for the night and its rest. Praised are you, God, who brings on the evening. אל חי וקיים תמיד תמלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני Baruch Hu, Baruch Shemo. המעריב הרבים. Amen. We'll turn to page 63 for Ahavat Olam, a gratitude for this tradition. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו,
בשוכבינו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, יומם ולילה. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, אוהב עמו ישראל. Amen. I'll invite us to please rise as we turn to page 65 for the declaration of the oneness of our people and our God. We'll do page 65 aloud together and continue quietly with selected verses on the following pages. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלבלך בדרך ובשופך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם באמת. We can be seated. We move to Mi Chamocha, celebration, joy of freedom, going forth from bondage. They're in every service, but now we're after Purim. We start thinking about Passover, and we start thinking about what is it this year that we ask for freedom from as we do Mi Chamocha, knowing that God can free us. Let's do Mi Chamocha together, page 79. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פד אדוני את יעקב וגאלו חזק ממנו, ברוך אתה אדוני ברוך שמו גאל ישראל. Amen. On page 80, the Hashkivenu says, help us, dear one, our God, to lie down in peace and let us rise again to life. And so at this time, we request also the help in rising from sickness and from illness and pain of body and of spirit. And so we ask for healing this week as a community. We pray for the healing of Shirley Steinman, Larry Baker, Levi Chisholm, Brian Zoner, Amy Maurer Martin, Lindsay Yagi,
Jane Beshir, Aaron Greenwald, Ron Safran, Ariel Shoshana Bat Esther Zelda, Helene Waldman, Sue Baker, Diane Marie Reisman, Andrew Whitson, Dan Stillerman, Freda Burns, Rory Sandberg, Amanda Batya Messenger, Jamshid Sharifi, Marty Lewis, Herb Heller, Dr. Martin Tamler, Sandra Siegel, Debbie Mishkin, Freddie Kasef, Molly English, Carol Tandy, and any other names for healing. We're a small present group. If you're on the live stream, I invite you to share aloud any other names you are holding. If any present have any other names you'd like to add to our prayer for healing tonight. Okay. Holding all of those names and all others that are in our hearts, all those named from home on the live stream, let's join with the Misha Berach prayer for those here on the back of our pamphlets, for those at home, if not on the PDFs, ones many of us know well. Misha Berach. Misha Berach Avoteinu Mekor HaBracha Leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misherach imotenu Mekor HaBracha Lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Dear God, guard our going forth each day for life and peace, now and always. Spread over us the shelter of your peace and of your healing. Continue on page 85 with the verses that invite us into Shabbat Veshamru, page 85. Veshamru Bnei Yisrael et HaShabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Please rise and turn to page 87 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמירה במברך לעולם ולעלמיה,
יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי תקודשו בריחו, לילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תהירן בעלמא ויאמרו Amen. We have now arrived at our moment of silent Amidah, our moment of quiet, reflective, personal prayer. If you'd like to use the words of tradition, they'll begin on page 91 and continue through page 106. Or I invite you to use those words infused with the words of your own hearts, reflecting on the week that we have had, the holidays that we look forward to, and our time together. Our silent Shabbat Amidah, page 91 through 106. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. You can be seated. And tonight on page 111, we'll do the Magen Avot, somewhat of a bringing up of the same themes that we'll have just seen in our silent Amidah, but inviting us into that protective presence of our ancestors and of our shelter and rest of Shabbat. Page 111. מגן אבות בדברו, מחיי כל חי במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה, ויעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית. And turn to page 115 for the Kaddish Shalem.
יתגדל ויתקדש שם מרבה, להלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמירה במבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקדושה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בימה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובעתון דכל בית ישראל קודם ובהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. And so we sanctify our day of Shabbat, our day of rest on page 119 with the Kiddush. I'll invite us to please rise. Am I doing Kiddush? You want to do Kiddush? I grabbed the cup. The cup is over here. The cup was over here, so I picked it up. Page 119. I might ask for a volunteer for the challah. I suspected we might have a good volunteer in the room for challah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinechilanu zikaron lema'aseh v'reishit כי הוא יום התחילה למקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת Amen. L'chaim. As the cancer drinks in the sweetness of the blessing of Shabbat, it's Liev, right? That's your name. I hear Liev volunteered for Hamotzi. Are we okay with that, cancer? I will have Liev come on up here. Come join us. I'll step back so you can uncover that challah. Right now? Right now, you're going to uncover it. You're going to help us all say Hamotzi. You can pick it up if you want to. That was like a magical uncovering. You can pick up the here, I'll take the cover. And you can pick up the foil and the bread. You can pick up the whole tray. Ooh. Is that a heavy tray? Help. Just pick up the challah. Put the tray down. There we go. Grab the foil. Yeah, the whole thing. You're taking it home. You're going to take it home. All right. Ready? You're going to help me? Ready? Let's see. What? Yep. 1, 2, 3. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Tear off a little piece and take a bite. And then wrap the rest up in the foil. You can take it home. But I'm saving this after this holiday. Yes, you should save the rest. Take that home. You can use the foil to wrap it up. We'll go ahead and have one little bite right now, and it's all yours. Just like that. That's good. That's it. Take it with you. Take it. You can go back, and we'll all remain. Yep, that is yours. You touched it. You keep it. They who touch the challah get to keep the challah. Exactly. And we'll remain standing as we turn to page 121 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשתקות האדמה שלא שם חלקנו כהם
וגודל עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושבים קרוב בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וצורתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום להשיב אותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבלך אדוני אלוהינו לראות מהרה בקרב זכר. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. I invite all who are in mourning or observing yahrzeit to remain standing, as in reciting the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our world. Much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own. We invoke the transcendent power of love and caring as we sanctify God's name. This week, as a congregation, we extend sincere condolences to Herbert Frankovitz and family on the death of his beloved sister, Zvera Rose Gervitz, and to Alyssa Faust Halley and family on the death of her beloved brother, Jason Richard Faust. We continue to extend sympathies to families still observing Shloshim, the first month of loss of Vega Kaufman and of Ray Friedman Pitzley. I'll invite all who are in mourning or observing yahrzeit to join me in the Mourner's Kaddish, page 131. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala ubizman kari ve'imru, amen. Yehe shmei Rabbah mevarach le'lam umei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitramam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shemei dekudesha berechu le'ela min kol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechemata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehe shlama Rabba min shemaya ve'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, amen. The one who creates peace on high, grant peace to us, and to all Israel and all who dwell on earth. We say amen, and may those memories always be for a blessing. You can be seated. I think this week, in the way of announcements, we are looking forward a little bit into April. Next Shabbat, you can join me and the sisterhood for some Torah reading. The sisterhood will be reading Torah for us next Shabbat morning, and they'll be doing a little bit of a Pesach goodies exchange, and you should talk to Amanda Siegel about that, because that's all I know about it. But that will be happening next Shabbat. A little bit, not very far beyond that, but a little bit beyond that is our Brindbar performance, premiere screening and discussion here on Tuesday, April 12th at 7 o'clock p.m. Cantor, did you want to add any?
things detailed what to expect? It's going to be a very, very beautiful program. Many people from the congregation joined me last weekend for, there were several different performances, and it was a very beautiful and meaningful performance. And a portion of it was filmed by WFYI and will be framed in context, and to be able to see that, so we will, in a sense, be seeing a premiere screening of the opera itself, and be hearing from the production team and members of the cast. It will be thrilling to be able to see that come to life from a backstage perspective, and to also see something for the first time. Hearing hearing new music and hearing it from a new perspective is just amazing. And so you don't have opportunities like this in your lifetime. So to be able to partake and engage in that is really remarkable, and to have that right here at your doorstep. Yeah. So bring friends. It's definitely for children to see, so that we can bring the word and the message to the next generation, and be able to teach and educate. So please help us spread the word to the community. All are welcome. It's an opportunity for all ages to see art created even in the hardest times. I should say also there is a corresponding art exhibit. Which is it's a counterpiece to the music, which is also very beautiful, and you'll have time to be able to take in the art as well as have the screening, and there'll be a talk and discussion with the production team. It should be a really beautiful and educational and fun, and an opportunity to see folks here. So I know I'm very much looking forward to it. I hope we see everyone here then as well. Again, it's on Tuesday, April 12th at 7:00 p.m. And I hope we see you then. And the other thing to have on the radar is our annual, except it'll be my first one in 3 years, so I don't know if it's fair to call it annual anymore. But Progressive Dinner is back. It was just on pause. It was on pause. It is back. And then it was on pause, but now it's back. I'm excited to get to go this year. And so I hope you will also look out for that invitation in your mail, so that you can fill out, participate in this fundraiser, and join in and have some fun with the congregation. In Party in Progress, our Progressive Dinner will gather for appetizers. We'll spread out into smaller groups to really get to know one another for dinner, and come back together in just a social opportunity for the whole congregation for dessert. That will be on Saturday, April 30th, and should have invitations in the mail for that to fill out and send back. Yep. I think that's it for the announcements this evening. And so I invite us to move to our closing of Lo Yisagoy. Page 659. Page 659. Okay, a song for peace, as we think about people across the world now and always. Lo yisagoy el goy cherev, lo yilmedu od milchama. Lo yisagoy el goy cherev, lo yilmedu od milchama. Lo yisagoy el goy cherev, lo ילמדו עוד מלחמה, לא ייסגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, לא ייסגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, לא ייסגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thanks so much for being here, either here in the chapel or on the live stream. Shabbat Shalom. So good to be together. Thank you.